Hello again, fifth primary students. With the rest of our lesson, collecting and organizing data under the supervision of the Ministry of Education. أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي وتكملة لدرس الرياضيات السابق collecting and organizing data تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. We talked about last time about collecting data and how important it is in all our aspects of life, and how we should use these data, how we should organize them, collect them and organize them in a proper way to facilitate their use. We said that we have two types of charts or two types of tables, and they are simple frequency tables and cumulative frequency tables. Of course, these are not the only tools that we use to organize data or to collect data, but this is part of the things that we will study and will help us to represent and organize our data or information. We also talked about the tallies and what are they and how they are used, how to transform tallies to frequencies. And we said that frequencies are, or a frequency is how many times a certain output took place. We started last time in an example, and we constructed a simple frequency table, and we said that this time we will answer the questions on this table. So I will just remind you with what we did the last time in this table, and then we will start to answer the questions together. Then we will move to the other part, which is the cumulative frequency table. So here we had this table in front of you on the screen. So this was the table that we used last time, and we said that it has certain marks. The smallest is 4 and the highest is 7. وقلنا إنه عشان الرينج of marks is small يبقى أنا أقدر أعمل simple frequency table، مش لازم أعمل cumulative one، لأنه الcumulative tables بنعملها بس لما يكون الرينج of output كبير أو range of data عندي كبير، يبقى في الحالة دي I need to use the cumulative one. اللي عملناه إنه إحنا عملنا التيبل بتاعنا made up of 3 columns اللي هي marks, tallies and frequencies. And we said it's very important to determine the smallest mark and the highest mark, the lowest and the highest marks. ليه؟ عشان ال lowest mark دي المارك اللي هبدأ عندها التيبل بتاعتي، والhighest is the mark اللي أنا هنهي عندها التيبل بتاعتي. فهنا it's 4, 5, 6 and 7. The lowest is 4 and the highest is 7. We counted how many times each mark took place in my table وكتبناهم in the form of tallies. After we have filled in the tally column, we translated it into frequencies or numbers to tell us how many times every mark took place. فزي ما احنا شايفين كان عندنا المارك 4 took place 4 times, the mark 5 took place 5 times, the mark 6 took place 4 times like the mark 4, and the mark 7 it took place 2 times. Now if I know that the highest mark is 7 and 4 is the lowest, how many students have got the highest and how many have got the lowest? نرجع تاني للتيبل اللي احنا عملناها. الhighest كانت 7. How many students have got 7? احنا we said here from the frequency column we have 2 students have got the highest mark. طيب how many students have got the lowest mark? As you see here
4 students have got the lowest mark. So I'll go to my question and I answer it. 2 students have got the highest mark and 4 students have got the lowest mark. طبعا وارد جدا انه انا لو كنت استعملت التيبل الاولاني قبل ما انظم الداتا بتاعتي in the frequency table، ان كانت حاجه من الماركس موجوده عندي تقع مني ما اخدش بالي منها، فكان الانسر مش هيبقى صحيح. وطبعا كمان احنا بنتكلم هنا على small range of data. الحاجات دي في الشركات الكبيره في real life بتستخدم على نطاق اوسع، فالخطأ وارد اكتر. ف that's why the frequency tables are very important عشان بتضمن انه I have covered all the data that I have، فبيبقى سهل just with an eye look انه انا to get the right answer. Here, what are the 2 marks that have the same number of students or the same number of students have scored؟ برجع تاني للتيبل بتاعي وبشوف ايه ال 2 marks اللي the same number of students have got. أنا عندي هنا the mark that was repeated 2 times was 4. 4 is the number of students that have got 4 and the number of students that have got 6. يبقى عندي هنا the same number of students have got the marks 4 and 6. Okay, then the answer here is 4 students have got 4 and 4 students have got 6. يبقى ال 2 marks اللي the same number of students have got is 4 and 6. Why? Each mark of them was scored by 4 students. Now I will move to the cumulative frequency table with sets or intervals. This one is the more sophisticated version of the other one. دي الفيرجن الأصعب شوية اللي بتكفر رينج أكبر شوية من الفيرجن اللي فاتت من الفريكونسي تيبلز، وبستخدم فيها sets لأنه عندي الرينج كبير، فمش هعرف أكتب 100 مرة إنه لو عندي الجريدز from 1 to 100 مش هقدر أكتب 1 2 3 4 5 till 100، صعب جدا. فعشان كده بستخدم intervals أو sets. يعني for example لو أنا عندي 100 grade 100 grade or 100 marks هعملهم ممكن in 10 entries، فبقول إنه أنا عندي ال 100 divided by 10 عشان أنا عندي 10 entries هيبقى 10 في كل واحدة. يعني إيه؟ يعني هعمل sets إنه for the first row from 1 till before 10, the second one from 10 till before 20, the third from 20 till before 30، وهفضل ماشية لغاية ال 100. 10 to 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and so on. هلاقي في الآخر إنه أنا عندي 10 entries بس مش 100 entry. That's why I say its name is cumulative frequency table because I use intervals. بستخدم رينج معين ان انا هقول كل الدرجات من النمبر 1 لغايه قبل ما اوصل ل 10، بعديها كل الدرجات اللي من عند 10 لغايه قبل 20، كل الدرجات اللي من عند 20 لغايه قبل 30 and so on. So let's see how we do this. It is used when dealing with large numbers of items with large ranges. Example: Sarah collected the marks of 54 students in an English exam, where the maximum mark is 60 and recorded them in the following table. زي ما احنا شايفين التيبل كبيرة جدا، مش معقولة طبعا هعمل frequency table فيه كل الكلام ده، هحتاج a big chart، وساعات الداتا بتبقى أكتر من كده بكتير، it's illogic. فلازم استعمل ال cumulative frequency table and I use intervals. Okay? طيب. I want to represent these data or this data in a cumulative frequency table with intervals. First I need to know the range. الأول لازم أرجع للرينج. إيه هو الرينج؟ إني أشوف أكبر mark
واصغر مارك عندي. لو احنا دورنا كويس في التيبل، طبعا ارقام كتير جدا توجع العين، ف the biggest one is 59 and the smallest one is 20. اوكي، يبقى اكبر درجة عندي كانت 59 واصغر درجة كانت 20. اوكي، طيب انا دلوقتي عايزة اعرف الرينج عشان اعرف انا هرتب التيبل بتاعي ازاي. ف I will go to the question itself. The range is 59 minus 20. The range is 59 minus 20 which is 39. يبقى أنا عندي difference of 39 or almost، هنقول إنه almost 40 لأنه أنا عايزة دلوقتي أعرف الانترفل اللي همشي بيها. أنا ليه بجيب الرينج؟ أنا بجيب الرينج عشان أعرف الانترفل اللي أنا همشي بيها. Suppose إنه أنا هشتغل ب 10 entries بس أو 10 intervals، يبقى 39 دي is close to 40. 40 divided by 10 يعني 4، يبقى كل interval من الموجودين عندي همشي ب 4. Here the 54 collected marks can be distributed in 10 intervals. The length of each is 4. يعني ايه؟ لو بصينا دلوقتي على التيبل اللي قدامي، the temperature كانت 20 لغاية قبل ال 24، من 24 لغاية قبل ال 28. لو أخدنا بالنا هنا I move by 4 every time, so it's 20, then 24, then 28. After 28 with 4 is 32. After 32 with 4, 36. 36 plus 4 is 40. 40 plus 4, 44. 44 plus 4 is 48. 48 plus 4 is 52. 52 plus 8 is 56. واحنا قلنا انه اعلى temperature عندي كانت 54. فانا دلوقتي I have covered واقل حاجه كانت 20. فدلوقتي بالانترفلز دي I have covered كل التمبرتشر او كل الديجريز اللي كانوا عندي لغايه 54، يعني انا كمان كملت 2 more بعدها. فانا كده ضامنه انه كل الجريدز الموجوده عندي هتلاقي ليها مكان في التيبل ده. ببدأ أرجع للتيبل الكبير الأولاني اللي مليان درجات حرارة كتير جدا أنا مش شايفاها من كترها دي، وهبدأ أمشي row by row and degree by degree وأشوف when the degree was 20 how many times did it happen في الفترة اللي سارة she was observing فيها. هلاقي إن هي it took place only one time، فهحط 1 tally. بمسك كل جريد فيهم بعد موجودة عندي كام مرة، بكتب كل مرة بلاقيها بحط تالي قدام المرة اللي أنا بلاقيها فيها، وبعد كده بحول التاليز الموجودة عندي لفريكونسيز. اوكي، فعند أول واحدة it was 1 tally so my frequency is 1. تاني temperature which is 24 3 tallies then the frequency is 3. تالت واحدة 28 4 tallies يبقى الفريكونسي بتاعتي 4. رابع واحدة 4 يبقى also 4. 36 how many times 5 a bundle of 5 and then 2 then it's 7 times. The other one I have 2 bundles, each one of them is 5 then it's 10. Then I have 2 bundles, each one of them is 5 and another 2 then it's 12. Here a bundle of 5 and 2 more then the frequency is 7. Then when temperature was 52 I had 3. Then when it was 56 I had another 3. طيب now I will count all the frequencies. قلنا before عشان نتأكد انه احنا بنجاوب صح لازم يكون عدد الفريكونسيز الموجودة عندي equal لعدد المرات اللي هي عملت فيها الاستادي بتاعتها. احنا لما كنا في التيبل في الاول قلنا ان هي she had 54 entry، فيبقى لازم الفريكونسي توتال بتاعي يبقى برضو equal ل 54. ف when we add
these frequencies to each other the total is 54. لو مش 54 يبقى أنا عندي some missing data، أو لو كان أكتر يبقى في حاجة أنا عديتها أكتر مما هي كانت موجودة، يبقى لازم أرجع تاني للتيبل بتاعي and to check what happened or what did I do wrong. طيب دلوقتي أنا نفس التيبل ده زي ما عملنا في السيمبل frequency table، أنا ممكن أحوله ل horizontal form of cumulative frequency table. طيب احنا لما كنا في السيمبل frequency table عملنا ايه عشان نحوله ل horizontal table؟ احنا كل اللي عملناه ان احنا نقلنا التيبل بتاعنا بالظبط زي ما هو، وشلنا منه بس الكولوم بتاع التاليز، لانه خلاص الوظيفه بتاعتها انتهت، ما بقتش انا محتاجاها تاني اوريدي، خلاص شلت التاليز من عندي لانه حولتها لفريكونسيز، ف I don't need these tallies anymore. يبقى في الهوريزونتال فورم اوف cumulative frequency table انا بعمل نفس الموضوع، وخلي بالي كويس قوي انه في difference موجود عندي في التيبل ده عن السمبل frequency 1. انا عندي هنا كاتبه فوق السيتس، مش التمبريتشر degrees ولا الماركس ولا الكلام ده، انا كاتبه كلمه sets او intervals، لان هنا انا بمشي بانترفل. وكمان زي ما احنا شايفين انا عندي هنا في داش بعد كل رقم، الداش ده معناها انه I move with an interval. من غير الداش دي انا كده التيبل بتاعي مش مكتوب صح، التايتل بتاعي غلط. I have to write this dash because this dash it means that I move in an interval أو in a set. يعني هنا 20 dash وبعديها في 24 dash. This means that I count الانتريز بتاعتي الموجودة من 20 لغاية قبل ال 24 اللي بتبدأ الانترفل اللي بعدها. فيبقى هنا النمبر اوف فريكونسيز او الديجري دي حصلت مره واحده في الانترفل من 20 لقبل ال 24، وباجي بعديها ال 24 عندي نفس الداش، فده معناها انه الديجري دي حصلت 3 مرات من عند الانترفل بتاعه 24 لغايه قبل ال 28 على طول. فلو انا ما حطيتش الداش دي يبقى الجدول بتاعي غلط، يبقى هنا أنا لازم هنقص، لأنه هنا أنا مش مستعملة cumulative frequency table صح. هنا الانترفلز مش موجودة، والcumulative عبارة عن intervals، فلازم أكتب السيمبلز اللي بتقول إنه في intervals. Okay؟ طيب now let's answer the questions related to this table. إيه الديجريز او ايه الانترفلز اللي اتكررت عندي زي بعض او اللي كانت موجوده the same number of frequencies or the same number of times. As we see here the 3 was repeated 3 times عند ايه؟ يبقى الانترفلز from 24 لغايه قبل 28، from 52 لغايه قبل 56 لغايه before 56 اوكي كانت متكرره. So here ال 3 كانت متكرره 3 مرات عند الانترفلز دي، 24 till before 28، 52 till before 56 and 56 till before 60. اوكي عندي ايه تاني متكرر؟ ال 4 was repeated اوكي او intervals من 28 ل 32 ومن 32 لقبل 36 كانوا الاثنين repeated 4 times، كانوا الاثنين repeated 4 times. طيب ايه هي الانترفل with the highest frequency؟ الانترفل of the highest frequency كانت عندي ال 44 till before 48. It was there 12 times or it happened 12 times. التمبريتشر دي في الانترفل من 44 لقبل 48 كانت 12 times. طيب lowest one أو أقل واحدة حصلت عندي كانت عند الانترفل from 20 ل 24 كانت one time only. Okay,
So that's all about this part in our lesson, collecting and organizing data. We talked about the tallies, we talked about the importance of collecting data and organizing them properly. We talked about the two types of frequency tables, the cumulative frequency table and the simple frequency table, and how they are constructed vertically and horizontally. The tallies, how we use them, and what do they represent. Next time, inshallah, we will talk about other ways of constructing or collecting and organizing data, like pie charts, bar graphs, pictographs, frequency polygons, and more stuff like these. That's all for today. Was good to be with you today. Thank you guys. Study well and see you next time.